हे ओके मुलांनो, हा कॉल रेकॉर्ड होत आहे. ओके देन ओके सो मेनी ओके ऑल ऑफ सडन देर आर सो मेनी चॅट्स कमिंग. ओके ओके गुड. मुलांना लक्षात आहे क्लास वीकला आपण काय घेतलेलं? कोणी सांगेल का काय घेतलेलं? मी कोण सांगतोय का? ओके लूप. कुठला लूप घेतलेला? वाईल लूप. ओके ओके वाईल लूप घेतलेला आपण, रिपीट केलेलं राईट सेशन. ओके तर आपण रिपीट केलेलं, तर मी होमवर्क बोललेलो तोच करा. तर आय सी की एक दोन मुलांनी परत एकदा गुड प्रयत्न केलाय आणि आय शेअर की दिस इज फ्रॉम मानसी राईट. मानसी सो आय सी दिस थिंग्स. तू म्हणजे हे एक्झाम्पल करून इटरेशन दाखवलेत, पण त्याची काही गरज नाही. तर दिस इज व्हॉट यू शोड राईट. दिस ओके. माझी स्क्रीन सगळ्यांना विजिबल आहे का? पहिलं नसेल आहे ना. ओके तर दिस इज गुड की तू नंबर हे केलाय इक्वल टू 1 वाईल नंबर इज ग्रेटर दॅन. सो दिस इज व्हॉट वी वॉन्टेड टू डू राईट. प्रिंट द number up to user entered number. Okay, so this is good. Uh, Mansi, that's good work. And then I see it from Aditi. Aditi, okay, तू पण चांगलं केलंयस. पण आदिती एक गोष्ट आहे की तू इथं बघ प्रत्येक वेळेला युजर कडे नंबर काउंट इक्वल टू 1 आणि काउंट इक्वल टू 2 हे काय करायची गरज नाही, कारण तू आता इथे हे केलंय ना लूप. दिस इज द वाईल लूप राईट. आदिती आहे का? अदिती ओके गुड. ओके तर बघ अदिती की तू लूप ऑलरेडी केलाय, दुसरं लूप करायची गरज नाही ना. काउंट टू करताना गरज नाही. ऑटोमॅटिकली इथे तुझा काउंट जेव्हा हा जो म्हणतोय ना आपण काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 2 दॅट विल इन्क्रीमेंट युअर काउंट. तर तू इटरेशन दाखवायची गरज नाही तशी काय. सो दॅट फर्स्ट पार्ट इट सेल्फ वॉज होल प्रोग्राम. कळलाय तुला? डू यू अंडरस्टँड आदिती? येस राईट. कारण हे नेक्स्ट इटरेशन केलेत त्याची गरज नाही, कारण आता आय सी तुझ्या नेक्स्ट पेजवर पण तू इटरेशन दाखवलेत. सो यू डोंट नीड टू शो दोज थिंग्स. ओके सो आय थिंक आदिती अँड मानसी यू हॅव डन गुड जॉब. आय एम गोना शो आय थिंक दीपिकाचं कुठे गेलं? ओके आय थिंक दीपिका's वर्क आय थिंक इट्स ऑन. लेट मी सी 6th. Okay, so this is from Deepika, right? Deepika, so you can see the print below number is output, right? All thing, I mean, I'm just syntax error म्हणतोय, तर सिंटॅक्स एरर मी इग्नोर करतोय. पण एक कोड्स वगैरे दिलास तर प्रोग्राम टाईप केलास तर ते सिंटॅक्स एरर म्हणून दाखवेल. पण इफ आय लुक ॲट इट की तुझा कोलन नाहीये, पण कन्सेप्च्युअली तुला लॉजिक कळलंय राईट. आपल्याला आयडिया येईल की लॉजिक कसं लिहायचं ते कळणं महत्वाचं आहे. तर आय सी की तुझा पण प्रोग्राम वर्क होईल. दॅट इज द रिझन की यू 3 आय थिंक तिही मुली आहात तुम्ही. सरप्राइझिंग राईट. तिही मुलींनी केलंय आणि आय थिंक इन पार्कने केलंय. ओनली 4 kids आउट ऑफ 19. तसं म्हणालो 19 मधले 4 मुलांनी केलंय, तर विच इज गुड. पण बाकीची मुलं करत नाहीये. तर समजत नाहीये का बाकीच्या मुलांना? बाकीची मुलं म्हणजे आता आम्ही 1-2 जणांची नावं बघितली की हो कोण तामके, कोण प्रकाश तामके 7th grade मधला स्टुडंट आहे कोणतरी राईट. वेदिका वेदिका देन म्हात्रे अशी म्हात्रे. तर तुम्हाला कळत नाहीये का? किंवा कोण आणखीन
श्रुती रणदिवे. तर आय नो की मी तुमची नावं घेतली आहेत, पण श्रुती रणदिवे, तुला समजतं का श्रुती काय करतोय ते? श्रुती आहे का? श्रुती टाईप करतेस का? किंवा मात्रे तुम्ही टाईप करून सांगा की समजतं का तुम्हाला रणदिवे आहे? तर हो हो म्हणते, पण मग प्रोग्राम लिहत नाहीयेस तू. पण प्रोग्राम लिहिला नाहीयेस तू, हे दाखवतं मी प्रत्येकाचं होमवर्क. कारण प्रत्येकाचं होमवर्क दाखवून चुका काढायचं आपल्याला हे नाहीये की तुम्हाला समजलं की नाही. ते मागच्या वेळेला बघा दीपिकाने असं केलं होतं, राईट? पण या वेळेचा प्रोग्राम बघितला दीपिकाचा, तर शी फिक्स्ड इट, राईट? किंवा शी करेक्टेड इट. त्यामुळं ते मागच्या वेळेचा केला होता आणि त्याच्यामध्ये आता केलाय, सो शी लर्न इट, राईट? की तिला समजलंय, त्यामुळे शिकते ती. तसंच आहे की रणदिवे, तुम्ही केला नाही प्रोग्राम तर समजणार नाहीये. किंवा मात्र तुम्ही 7th ग्रेडची मुलं आहात, त्यामुळं 7th ग्रेडच्या मुलांकडनं अपेक्षा करतोय 6th आणि 7th ग्रेड की त्यांनी प्रोग्राम लिहा. म्हणजे असे जरी पेपरवर लिहिले तरी पण तुम्हाला लॉजिक समजेल. आणि एकदा पेपरवर लिहिता येत असेल तर कॉम्प्युटरवर लिहायला गेलात तर खूप इझी पडतं. तर रणदिवे, तुमचं नाव काय? एकदा ओके, अशिती, राईट? अशिती किंवा साहिली, आय थिंक तुम्ही सगळेजण 7th ग्रेड मधले आहेत. तर 7th ग्रेड मधल्या मुलांचं कॉन्ट्रीब्युशन आलं पाहिजे. तर ओके अशिती, नेक्स्ट टाइम आय वॉन्ट यू टू राईट द प्रोग्राम. ओके, आज तिघांचे आहेत, फोर्थ स्टुडंट, अँड दॅट मेक्स मी रिअली फील गुड. आणि आय सी की handwriting, you guys have really nice handwriting, Mansi. It's very nice handwriting. Even I think Aditi, you have nice handwriting, आणि इथे even तुझं पण handwriting Deepika आहे व्हेरी गुड. आता just for a reason की guys, you need to make sure, okay, if you see Aditi's sorry Mansi's handwriting आणि हे की this is a good, but you still can improve, right? Look at Aditi Mansi's handwriting. It looks very nice. So keep the good work, which is really nice. Okay, so guys, continue. Let's while loop सगळ्यांना समजलाय? I think I will ask Ashiti रणदिवे, while loop समजला अशिती, आणि दुसरं कोण होता? आय थिंक मी मगाशी नाव घेतलेलं, कोणाचं तरी नाव घेतलेलं मी. ओके, हे चिन्मयी पवार, खूपशा 7th ग्रेड मधले आहेत. ओके, श्रुती, राईट? तर तुम्हाला दोघींना पण समजले फॉर वाईल लूप? दोघींनी टाईप करा. येस म्हणाला तरच पुढे जाऊ, नाहीतर आपण वी कॅन डू द वाईल लूप अगेन. ओके ओके, तर हो तर म्हणताय तुम्ही, तर गुड. तर चल, समजलं असेल तर आय विल टेक युअर वर्ड्स. तर टुडे विल देन लुक ॲट द ॲरे. ॲरे म्हणजे काय कन्सेप्ट असतो? तर आता ऍक्च्युली मी तुम्हाला व्हेरिएबल्स मागे सांगितलं, राईट? की व्हेरिएबल म्हणजे काय, मी परत माझ्या ड्रॉइंग कडे नका जाऊ. व्हेरिएबल सांगितलेलं, काय सांगितलेलं की हो, समजा हे बकेट आहे असा, राईट? आणि या बकेटमध्ये वी पुट अ बॉल, दीज आर बॉल्स, राईट? सपोजली ऑर रॉक्स. तो बकेटमध्ये रॉक्स टाकतो. या बकेट्स मध्ये वी कॅन पुट bananas, right? Okay, banana. This is a banana. Okay, guys, don't laugh. But okay, you guys can understand. Bucket मध्ये banana ठेवतो, apple ठेवतो, orange ठेवतो. So variable, मागे मी म्हटलं तसं की variable is just a kind of a bucket where you can save the values, right? Yeah, मानसी हसते, I know. But आपण व्हेरिएबल बघितलं तर आपण काय करत होतो, लेट मी राईट न्यू फाईल. आपण इथे म्हणत होतो की
व्हेरिएबल म्हणणार की INT नाही की नंबर इक्वल टू 10. तर तो बकेट सारखा आहे किंवा नंबर हा जो आहे नंबर मध्ये यू कॅन सेव्ह 10 और यू कॅन सेव्ह 20, राईट. और समजा मी प्रिंट केलं, दाखवतो तुम्हाला की प्रिंट नंबर. तर रन करूया याला आपण. ओके. आणि मुलांना ड्रॉइंगला हसलं तरी चालेल. इट इज फॉर फन. ओके. तर डेमो. तर आता हा मी रन केला तर काय प्रिंट करेल तो सांगा क्विकली. कोणीतरी पटकन सांगा की काय प्रिंट करेल. हा प्रोग्राम रन केला मी. Okay, you need to stop answering. Someone else need to answer. Okay, चव्हाण लक्ष नाहीये वर्गामध्ये तुमचा. नंबर इज 20 there, right? So काय प्रिंट होतं 20, right? Actually, let me zoom my screen. Visible नसेल तर shoot. Guys, give me a second, okay? I accidentally changed setting for the wrong screen. Okay. Is it better? Visibility मुलांना? Yes, no, कोणीतरी टाइप करेल का? So I will know की तुम्हाला जरा मोठं दिसतंय स्क्रीनवर. Okay, maybe let me see if I can make it 200 आणि if that makes it far more better. I don't have custom scaling. Okay. Sure. Okay. It won't apply. Okay. So ठीक आहे, चला, at least we can go. So okay, number is 20 print केला, right? आता number equal to 75 आणि मी प्रिंट केला तर काय प्रिंट होणार आहे आता, म्हणजे दोनदा रन केला तर काय काय प्रिंट होईल. ओके, एक वेळ लेट्स रन इट, राईट. सो फर्स्ट टाइम इथे 20 प्रिंट झाला, राईट. यू गॅस कॅन सी इट. आणि देन मी तोच नंबर याला व्हेरिएबलला 75 असाइन केले आणि प्रिंट केला तर काय झालं, प्रिंट 75 प्रिंट झाला. तर तेच मी सांगत होतो की जस्ट लाईक अ बकेट, की बकेट मध्ये काय आहे. आता मी बकेट मध्ये तसं नाव मध्ये बकेट इज बिगर, ओके. बट you can see whatever value I want to save, I can just assign that and it is going to get saved, right? So idea is, okay, the variable saves one value. तर असे समजा मला म्हणायचंय की मला आहे की मागे मी तुम्हाला दाखवलं की नंबर 1 इक्वल टू 10 असे 10 नंबर सेव्ह 5 नंबर सेव्ह करायचे. नंबर 2 इक्वल टू 14, number 3 equal to 67, number 4 equal to 100. आणि मी प्रिंट करत असेल इथे असा जर प्रिंट करायचं म्हणालो की मला हे नंबर प्रिंट करायचं तर मला काय करायला लागेल की नंबर 1 मी आता कॉपी पेस्ट करणार आहे मुलांना. आणि आता हे पूर्वीचे सगळे नंबर, डू यू गाइज रिमेंबर कमेंट कशी लिहायची पायथॉन मध्ये.
मी विसरलोय. कुणाला तरी लक्षात आहे का कमेंट कसं करायचे? कारण आय डोंट वॉन्ट टू प्रिंट दिस ऑल थिंग्स. सो हाऊ आय कॅन कमेंट? आठवते का कुणाला? कमेंट शिकलो आपण करायची कशी. इज इट स्टार स्टार? I forgot. काय रे, कशी आहे कमेंट करायची मला ना? हॅश हॅश राईट. ओके गाईज, बोलत नाहीये तुम्ही. ओके, सो यू गाईज रिमेंबर कमेंट हॅश हॅश. Hash or just hash? I don't remember which one is which. It can be both. Right? Okay. Okay, and you can just comment out the region, but that's good. So okay, I forgot. हे प्रिंट केलेत राईट. इथे नंबर 1 2 3 4 केले and then I'm printing the numbers one by one. So आउटपुट काय असणार आहे? मला सांगताय का कोणी आउटपुट काय असेल? Quickly guys, कारण we need to cover lot of things. Is that all? It will be the output. एक स्टेटमेंट नाहीये, 4 स्टेटमेंट आहेत प्रिंट. काय असणार आहे आउटपुट मुलांनो? एका लाईनवर येणार आहे का सगळं? लेट्स सी मुलांनो, आन्सर केलं पाहिजे सगळ्यांनी. यू गाईज कॅन सी राईट. सी राईट 10 14 67. सो 4 नंबर होते माझ्याकडे आणि ते प्रिंट करायचं म्हणाला तर मला 4 प्रिंट स्टेटमेंट द्यायला लागले. करेक्ट? तर त्याच्याऐवजी आता 4 नंबर असे सेव्ह करायचे. तर आयडिया इज की आता प्रत्येकाची तुमची नावं सेव्ह करायची असतील मला, तर मला प्रत्येकाचं म्हणायचे माझ्या क्लासमधले मुलं कोण आहेत किंवा क्लासमधल्या मुलांचे स्टँडर्ड सेव्ह करायचे आहेत. तर इट इज गोना बी डिफिकल्ट राईट. आता तुम्ही क्लासमध्ये 21 मुलं आहात, तर 21 मुलांचे स्टँडर्ड लक्षात ठेवायचे असेल तर मला काय घ्यायला लागेल? 21 व्हेरिएबल करायला लागतील राईट, आणि 21 व्हेरिएबल प्रिंट करायला लागतील. पण त्याच्याऐवजी देर इज अ कन्सेप्ट कॉल्ड अरे ऑर अ लिस्ट. की आता लेट्स गो बॅक टू दिस थिंग की मी मगाशी जसं हे बकेट म्हणालो, तर फॉरगेट अबाउट नाउ. इन्स्टेड ऑफ बकेट इफ आय से यू गाईज हिअर इज अ बॉक्स, ओके, आणि या बॉक्स मध्ये तो व्हेरिएबल ठेवलाय तुम्ही आणि त्या बॉक्सला नाव दिलं नंबर, राईट? नंबर. नंबर, ओके. सो एक नंबर सेव्ह करतो तोपर्यंत ठीक आहे एक बॉक्स मध्ये. पण जेव्हा मी म्हणतो की अरे आहे त्यावेळेला काय होतं की यू हॅव लिस्ट ऑफ बॉक्सेस किंवा अज्युम इट इन दिस वे, ओके, की नंबर 1 इथे सेव्ह होतो, वन. देन इथे नंबर 2 होतो, हा नंबर 2 होतो. देन यू आर गोना हॅव नंबर 3 हिअर, आणि इथे नंबर 4 आहे. तर जेव्हा मी म्हणालो की आता तिथे येताना आपण नंबर या प्रोग्राम मध्ये काय केलेत, मी 4 व्हेरिएबल दिलेत, राईट, आणि 4 व्हेरिएबल असे दिलेत आणि त्यांची व्हॅल्यू इथे ठेवली की म्हणालो की अरे फर्स्ट नंबर 1 मध्ये 10 आहे, दुसऱ्या याच्यामध्ये 14 सेव्ह केला आहे, राईट.
थर्ड याच्यामध्ये 67 सेव्ह केलाय आणि फोर्थ याच्यामध्ये 100 सेव्ह केलाय. आणि त्यामुळे मी जेव्हा प्रिंट केले त्यावेळेला यू गाईज कॅन सी गेलं की you guys can see the output like this, right? It printed 10, 14, 67 and 100, right? आतापर्यंत समजतंय मुलांना काय म्हणतोय मी की व्हेरिएबल्स आहेत डिफरंट व्हेरिएबल मध्ये डिफरंट व्हॅल्यूज सेव्ह केल्या आणि त्या प्रिंट केल्यात आपण प्रोग्राम मध्ये. आणि ऍरे मध्ये कसं होतं की व्हेरिएबल नेम एकच असतो. आतापर्यंत समजलंय की नाही मुलांना तेवढं कळू द्या. येस सर नो? येस राईट. तर वेन यू से ऍरे काय होतं की इट गोज सेम इन्स्टेड ऑफ having different variable name, you basically have similar things which is a list of memory or a list of boxes आणि त्या बॉक्सला एक ऍरेचं नाव देतात. array ARRAY राईट किंवा ऑर लिस्ट. मी फक्त आता ऍरेच म्हणणार आहे. तर in that case it will be not like this, it will be array and then it will have 4 boxes here, right? And each box will have value 10, 14, then 67, 100. तर या दोन गोष्टींमध्ये तुम्हाला समानता कळते की काय बरोबर दोन गोष्टीची कम्पेअर करता येतं का तुम्हाला की काय आहे की लुक सिमिलर. इथे फक्त व्हेरिएबल ऍरे असणार आहे नेम आणि इथे इंडिव्हिज्युअल व्हेरिएबल्स मध्ये सेव्ह केलेलं असणार आहे. तर जस्ट फॉर द sake of now, I mean, we will do a new file and start की array define कसा करतो, right? की याच्यामध्ये माय नंबर असं म्हणालो पायथॉन मध्ये, तर यू कॅन इक्वल टू is it this way? Okay, 10, 14, 67 or 100. Okay, Mulano, I need to see the syntax because I don't work in a Python day in day out. So let's see. Kai syntax say Python sa. I might have something saved here. Okay, that's the right syntax. No, that's not right. So you need to have a syntax like this. Okay, so my number असं म्हटलं तर basically काय होतं, you guys if you have a question just ask me here. This is now array declaration. Okay, आणि त्या जसं मी म्हणालो की this is now array and that array has a name my number. So instead of this it is going to be my number. So just for the sake of explaining it, it is going to refer this particular thing as my numbers, right? So it is referring to this list as a my numbers आणि त्याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यूज सेव्ह केले. पण आता त्या व्हॅल्यूज सेव्ह केल्या तर when I say print, let's print this my numbers. Okay, and let's print it. Run module. Let's see, save array. Okay, and is that okay? Run and run. काय प्रिंट झाले? All numbers sequentially print झाले, right?
Actually, Python is gonna take that all as text. So maybe I should have got you guys the okay, he's gonna put all these as let's see how it's gonna put that thing. Okay, so now आता ते सगळे प्रिंट केले, right, one after another. So now if we want to access the first or last or this one, how you can access this first one? There is something called subscript. So this is, if you look at it, is this the first number? Correct. So this first number is access point starts at 0. Then second number access point starts at 1, 2, 3, which is called index of the array. So let me just show you. Print number is that way, but print my number bracket 0. So, okay, let me print one number. तर तो काय प्रिंट करतो ते दाखवतो तुम्हाला. Let's see. So you can see when I print whole this thing, it prints whole array as it is, right? But when I say print number 0, subscript 0, it prints only the first element, right? This is the first element. जसं मी इथे म्हणालो तसं, this is the first element which is accessed using subscript 0. तर याला काय म्हणताय की इंडेक्स किंवा सबस्क्रिप्ट. INDEX or subscript. Right, so this is called index or a subscript. So if just for the sake of explaining, so when I print here, if I say 1, then it is going to print this 14 because 14 is a subscript 1a, right? So let's see, I just want to show you guys how it is going to look. So see, when I print 14, when I put 1, it is going to print 14 because that is at the 14, right? तर मला सांगा की आय नो की समजते का मुलांना ॲरे आणि सबस्क्रिप्ट, राईट? तर मग ओके, मानसी किंवा आदिती, आय नो की कुणी आन्सर दिलं तरी चालेल, पण आम्हाला त्यांची नावं आहे. ओके, गुड. म्हात्रे. ओके, तर म्हात्रे, आय गेस नाव क्वेश्चन. आय जस्ट वॉन्ट टू मेक शुअर की मुलांना तुम्हाला सगळं समजतंय की नाही. तर आता मला समजा की मी तुम्हाला दाखवते इथे स्क्रीनवर, त्याप्रमाणे तुम्हाला जर 67 प्रिंट करायचे असतील तर मग मी कुठला सबस्क्रिप्ट वापरायला पाहिजे? 67 जर मला प्रिंट करायचे असतील तर कुठला सबस्क्रिप्ट? नलावडे तुम्ही थांबायचं होतं, मला म्हात्रेंकडनं हवं होतं आन्सर, पण ठीक आहे, चला. ओके, 2 subscript, right? So let's do that way. I just want to make sure you guys understand. So if I run this, so it's going to print 67, correct? समजलं? आता just for the sake of changing it, आता या एक्झाम्पल मध्ये मी तुम्हाला दाखवलं की 4च नंबर्स आहेत, म्हणून इथे होतं की इथे मी array मध्ये I can have thousands of number. Okay, idea is that with the array, आता just forget about this example, पण मी इथे समजा मी इन्क्रीज केलं की तर आता तुम्ही बघितलं की 1 नंबर, 2, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th. समजा
मला 5th नंबर प्रिंट करायचा असेल, तर 5th म्हणजे की 0, 1, 2, 3 and 4. 345 प्रिंट करायचं असेल तर मग काय स्क्रिप्ट वापरेन? मी तेच नंबर इथे पण ऍड करतो मुद्दाम तुम्हाला दिसण्यासाठी मुलांनो, की किती नंबर ऍड केलेत आपण. 100 नंतर 345, 12 आणि 65, right? आणि I'm just going to write the subscript on this side to make it easier for you guys. Okay. आता मी सांगितलं की मला काय प्रिंट करायचं होतं, 345. तर काय सबस्क्रिप्ट वापरायला पाहिजे? 4, करेक्ट. कारण 345 इज ऍट 4th लेवल. आणि समजा मी 6 सबस्क्रिप्ट वापरलं की इफ आय से नाव आय एम चेंजिंग माय क्वेश्चन, इफ आय से 6 here, ओके, तर मग आउटपुट काय असेल या प्रोग्रामचं सांगा. इफ I run this program, if I run this one, what will be the output of this? Right. So let's confirm that की काय आउटपुट येत आहे. आलं आउटपुट 65, correct? Yeah. Okay, good. So idea with array is array has सबस्क्रिप्ट. समज त्यामुळे की पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये मी नंबर रिपीट करत होतो, त्याच्याऐवजी आय कॅन यूज अरे अँड दॅट आय कॅन सेव्ह ॲज मेनी नंबर ॲज आय कॅन वॉन्ट, राईट? सो दॅट इज द आयडिया बिहाइंड द अरेज आणि नॉट जस्ट नंबर. ओके, आता समजा की हे नंबर वापरले, राईट, पण नंबरच्या ऐवजी आय कॅन यूज समथिंग एल्स, की लेट्स डू फ्रुट्स, राईट? आता अरेचा सिंटॅक्स कसा होता सांगा मला, म्हणजे मी मुद्दाम विचारतो. अरे म्हणाल तर काय, स्टार्ट्स विथ द स्क्वेअर ब्रॅकेट and ends with the square bracket, and whatever you want to print you can print it. The मी फ्रुट्सची नावं लिहितो, समजा ऍपल, कॉमा, banana, orange. Okay, I need to put this is in text, right? So I need to put them in quotes. What are the other fruits? Come on guys, you need to give me the names. आणखीन कुठले फ्रुट्स आहेत? Yeah. Okay. Okay, but I think somebody give me one more name. Okay. Wow. Jackfruit, grapes, good. Okay, I will put that's it. Okay, let's not go lot of fruits, but that's good number. Oh, mango, right guys? You know to, yeah, that's good enough. So आता just like की मागच्या वेळेसारखं की मी प्रिंट केला, प्रिंट फ्रुट्स, तर काय प्रिंट करणार आहे तो? इफ आय प्रिंट दिस, let me close this so it will start new window. So it काय करतो की it prints all the list of fruits, right? जेवढी आपण लिहिली आहे सगळी फ्रुट्स प्रिंट करतो, all fruits, good. पण समजा now if I just want to print orange, तर मग काय करायला लागेल? If I want to just print orange, what I need to do? Right. 2 आहे की 3 आहे? जसं आपण इथे मागचं मी परत एक्झाम्पल दाखवतो, ते सबस्क्रिप्ट starts with a 0, right guys? So it starts with a 0, right? तर मग now with that, can you give me the correct answer? की काय असेल आन्सर? की if I want to print orange, what I should type in? But that is
you guys giving me the subscript, right? 2 or 3? मानसी अजून confusion दिसतंय. मात्र confusion आहे का? Is it 2 or 3? Right? 2, correct? So subscript साठी again you use square brackets, okay? So if I do this, then you guys can see what is gonna print. It's just printing orange. So now you guys tell me if I want to, one of you guys want to give the name and other guys will tell the subscript. तर मानसी कुठलं ऍपल ग्रेप कुठल्या फ्रूटचं नाव प्रिंट करायचं आहे तुला? सो अदर्स कॅन आन्सर. Which fruit you will like to eat? Apple. Okay. Then guys, how to print apple? What subscript we have to use? Okay. Somebody is saying 0. Good. Somebody means I know. Good guys. At least. So if I'm printing 0, let's see the output. Okay. It's printing apple. Okay. So that's good. कळलंय तुम्हाला सबस्क्रिप्ट आणि अरे कन्सेप्च्युअल पार्ट आहे. ओके. म्हणजे हाऊ इट इज बिंग सेव्ड इन मेमरी इट्स टोटली डिफरंट. ओके. कॉम्प्युटर मेमरी मध्ये तुम्हाला आठवत असेल तर की आपण कॉम्प्युटर मेमरी कशी असते हे कसं असतं बघितलं, पण इट इज टोटली सेव्ड डिफरंटली. बट ऍटलीस्ट इन अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज यू नो हाऊ टू डू दिस थिंग. सो जस्ट टू रिवाइज, the boxes मध्ये you have arrays and then there is a subscript which you access, correct? So that is the idea behind it. So now I'm going to tell you one more thing, or काहीतरी डोक्यात आलेलं. ओके. सो आता आपण बघितलं राईट की व्हेन आय प्रिंट, नुसतंच प्रिंट केलं इथे मी प्रिंट, तर as you guys saw, if I do print like this, it prints all of them in a same line and at the stretch, whole thing, right? It prints whole this thing. But instead of this, if I want to print all of them in a separate line, I can use a while loop. You know that? Guys want to try that? How to use a while loop to iterate through all of this, right? So let's write the while loop. Okay. सगळ्यांचं लक्ष आहे? Yes. आता मी फक्त इथे का using while loop print all fruits, right? हे फक्त टेक्स्ट देतो, पण आता while loop यूज करूया आपण. की while loop यूज करताना you know what is it, right? You need to have condition check. You want to know, you should have a variable to do the counter, and you should have a variable to know how many fruits are there. तर सबस्क्रिप्ट मध्ये बघितलं तर किती फ्रुट्स आहेत तुम्ही सांगता का मला? की how many fruits are there? How many total fruits are there? 6, right? So I'm gonna use a variable called total fruits. किती आहे? 6, right? आणि we also need to have a counter. Counter is where how we iterate through the loop, right? So counter to iterate the loop, and we are going to start that counter from 0. कारण arrayचा subscript 0 पासून सुरू होतं, right? So we are going to start it from 0. आणि now we are going to say while my counter is less than total number of fruits, right? So which is, I'm going to say counter is less than total number of fruits, right? Total fruits, right? Yeah, that's exact condition. One, see, I'm just putting it into 2 variables. That exact your condition is that. So that condition, right? So I'm gonna say print
आणि प्रिंट करताना काय करणार आहोत आपण? मगाशी सांगितलं की तुम्हाला सबस्क्रिप्ट कसं होतं, राईट? प्रिंट फ्रुट्स आणि त्याच्यामध्ये सबस्क्रिप्ट देत होतं. नाव सबस्क्रिप्ट इज व्हॉट आवर काउंटर इज सबस्क्रिप्ट, राईट? So we are printing that, and then oops, okay, printing that, and then we are gonna make, remember while loop मध्ये काय करत होतो आपण? काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, right? आता let's run this program and see what happens. I'm gonna close this. Oops, I'm gonna close this so it will start from the new one. Okay, so you guys can see, right? Can you guys see? We printed each fruit on a separate line till, so what it does is, till this condition is true, we keep printing and keep incrementing the counter, right? This statement increments the counter. So first time when we come inside this loop, it prints value with 0, fruit value 0. म्हणजे काय प्रिंट होतं? ऍपल प्रिंट होतं, राईट? Yes. Second time when it go in a loop, we print counter is with 1, so it prints banana, correct? So that's the way it keeps repeating loop and it reprints all of them. Okay, Mansi, question काय तुझा आहे कळला नाही. We can do this array. What is mean by that? What do you mean? हे काय बोलाय क्वेश्चन आहे तुझा, मानसी? हा काय तुझा वाईल लूप आहे, राईट? वाईल लूप. ओके, तू अनम्यूट कर मानसी आणि क्वेश्चन विचार. तुझं काय क्वेश्चन आहे? हॅलो सर. हॅलो. खूप लो आहे तुझा व्हॉल्यूम, जरा इन्क्रीज करतेस? हॅलो. हा, बोल बोल बोल. हा सर, म्हणजे आपण ही प्रोसेस म्हणजे व्हाईल लूपची आपण प्रोसेस यूज करू शकतो का ह्याच्यामध्ये? म्हणजे आता असं केली ना आपण, सेपरेट तुला दाखवलं ना, हे वाईल लूप यूज केलं ना आपण आता याच्यामध्ये. हा, पण आपण ते करू शकतो का असं सेपरेट लिहिण्यासाठी ॲरे मध्ये? हा, करू शकतो ना. अगं तेच तर आहे की जेव्हा प्रोग्राम करतात, राईट, म्हणजे आता वेन आय डू प्रोग्राम टू डू थिंग्स, की एक्झाम्पल असं असतं की क्लास मधली, आता जस्ट फॉर एक्झाम्पल, तू म्यूट कर तुला. क्लास मधला असं एक्झाम्पल असतं की क्लास मधल्या सगळ्या मुलांची नावं प्रिंट करा. तर मग क्लास मधल्या मुलांची नावं ही ॲरे मध्ये सेव्ह केली आणि मग ती प्रिंट करायची असतील तर असा लूप लिहिला आणि प्रिंट केली सगळ्यांची नावं. तर तू कधीतरी बघितलं असशील, राईट? कुठे बघत असशील, तुझ्या क्लासचे कधीतरी टीचर प्रिंट आउट घेऊन येत असेल की त्याच्यामध्ये सगळ्या मुलांची नावं आहेत आणि सगळ्यांचे मार्क्स पण असतात. असं एखादं प्रिंटर प्रिंट करतात किंवा प्रोग्राम दाखवतो तुमच्या स्क्रीनवर, तेव्हा हे असे वाईल लूप किंवा फॉर लूपच वापरले जातात. डज दिस मेक सेन्स? हे मानसी कळलं का की वापरू शकतो या क्वेश्चनचा आन्सर? म्हणजे येस, विदाउट दिस वाईल लूप, फॉर लूप, दॅट इज व्हॉट वी ऑलवेज डू इन अ प्रोग्रामिंग. कारण खूपशे मोठे मोठे लूप लिहितो ना. ऍक्च्युली आपण आता सध्या खूप प्रिलिमिनरी किंवा एकदम बेसिक लेवलचं घेतोय, पण पुढे पुढे तुम्ही बघितलं असतं तर की खूप कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिहिताना पण फॉर लूप लिहायला लागतो किंवा वाईल लूप लिहायला लागतो. आता आपण हा सेशन फक्त फॉर लूप करून संपवू, त्याने ऍटलिस्ट तुम्हाला आयडिया येईल. पण आता कळतंय ना तुम्हाला की ओके, ॲरे कसा यूज करतात. तर मे बी की आय कॅन शो यू की आता इन्स्टेड ऑफ फ्रुट्स मे बी वी शुड हॅव नेम ऑफ अ स्टुडंट आणि त्या स्टुडंटची एज. तसा प्रोग्राम मे बी पुढच्या वेळेला लिहू.
but next time we will use a for loop. For loop is similar to while loop, पण आता आजच्या दिवसासाठी तुला while loop समजलाय का? while loop आणि array कसा यूज करतात ते समजलंय का मुलांना तुम्हाला? ओके ओके, तर ठीक आहे. ऍक्च्युली वी विल गो थ्रू कपल ऑफ मोर एक्झाम्पल्स, कारण आता इथे मी तुम्हाला दाखवताना हे अरे आहे राईट. तर इथे टोटल नंबर ऑफ फ्रुट्स घेतले, पण अरे मध्ये दे से दॅट की फॉर अरे देर आर ऑल अदर प्रॉपर्टीज टू, आणि lot of times you don't need to hard code this is called hard coding. Okay, in this case we are just hard coding till 6. Supposedly आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल दाखवतो इथे. कोणीतरी म्हणालेलं काय, जॅकफ्रूट राईट, and then watermelon राईट. सो आता तुम्ही लूप बघा की माझ्या अरे मध्ये मी 2 आणखीन फ्रूट वाढवले राईट. मुलांनो ऐकायला समजतं इथे की 2 फ्रूट वाढवले, करेक्ट, जॅकफ्रूट आणि हे. आणि आता बघितलं, आणि इफ आय रन दिस प्रोग्राम देन व्हॉट यू गाईज आर एक्सपेक्टिंग टू सी, ऑल दोज नीड टू बी प्रिंटेड राईट. करेक्ट मानसी किंवा आदिती? की आता मला फक्त इथे गव्हापर्यंत प्रिंट होत होतं, पण नाऊ आय शुड सी आफ्टर गव्हा देअर शुड बी जॅकफ्रूट, and after that it should be watermelon, right? Let's see काय होतं. हो बघ, त्याने प्रोग्राम मध्ये आपण 2 आणखीन अरे मध्ये इलेमेंट ऍड केले, पण इट इज नॉट प्रिंटिंग दोज. का प्रिंट नाही करत? कारण बघितलं तर आपला हार्ड कोड मॅक्स टोटल फ्रुट्स किती म्हणालो तर पण 6, पण ऍक्च्युली फ्रुट्स किती आहेत? 8 राईट. तर आपल्याला मग हे चेंज करायला पाहिजे. इफ आय से 8 देन, and if I run now you can see scroll bar out there. Okay, you guys cannot see my scroll bar, right? Okay, zoom kelo. So now you can see, right, after I made 8 it printed correctly. So mala he variable I had to change from 6 to 8. Now if I add some another fruit, right, what do you call, give me one more fruit name. Come on guys, you must be eating this. Okay, strawberry. kunala avadta hai strawberry? So strawberry can add, right? I'm just going to close this so you guys can see how it runs, right? Print केली का स्ट्रॉबेरी? आणि नाही प्रिंट केली. का प्रिंट नाही केली सांगा बघू. राईट. तर आदिती का नाही प्रिंट केली, किंवा मानसी का नाही प्रिंट केली आहे? ओके, कारण टोटल फ्रुट्स असं हाफ आन्सर नका देत जाऊ. 9 कारण त्याच्याने काही समजणार नाही कोणाला. यू गाईज नीड टू टेल फुल आन्सर दॅट टोटल नंबर ऑफ फ्रुट्स वी सेड 8, बट ऍक्च्युअली अरे हॅज 9 एलिमेंट्स, म्हणून प्रिंट नाही झाला. एनी टाइम आय चेंज दॅट आय हॅड टू चेंज दिस, राईट. तर दॅट इज व्हॉट कॉल्ड हार्ड कोडिंग. की ओ आय हार्ड कोडेड the number 8, number 6, it is not variable. And how you can do that variable part is more fun. There is a property for array which you can get length. Let's see, fruit dot len. Is it that way? Let me see guys. Key what is the property for this one? Array length. So okay, this is the way, not this way. Okay, len. So now you can see if I do it this way,
Let's see what happens. So you can guess, right? It printed strawberry, correct? Correct, guys? Right. So now if I change another one more fruit, what is another fruit? Guys, can you give me the name? What? So let's see. Any other name? Oh, blueberry. Blueberry. So now if I run with a blueberry, okay. So you guys, okay, this thing is not gonna show. So you guys can now see blueberry it is printing, right? Because now I use length property of array, right? So length is length. So technically it's supposed as length, length. तुम्हाला माहिती आहे ना स्ट्रिंगची लेंथ किंवा आणखी काय लाईनची लेंथ आहे तसं arrayची लेंथ काय की how many elements are there that you can get that number by length property and this length property is short form of length. त्यामुळे when you say length this property gives number of element in that array and if you use that then your logic is going to be dynamic, right? Oh, tomorrow if I take out all this then I don't have to worry about it will just going to print four array subscripts, right? Current 4 fruits at the 4 print array. If it has a 10 it will print 10. The length property use केली तर you can go and use it dynamic. कळलंय का मुलांनो? येस नो कारण आता आय गेस की सगळ्यांचं एकदम हे झालं लेंथ प्रॉपर्टी वगैरे यूज करायला इट्स गुड टू यूज पण मेनली द आयडिया और कन्सेप्ट इज मुलांनो की हे तुमचं काय की array and its subscript, that is the main thing you guys need to understand and how to iterate through array. So as long as तुम्हाला ते समजत असेल then you guys are good, right? तर actually 8:23 झालेत. I did not do the homework but I'm gonna ask you guys homework. तर screenshot वगैरे घेऊ नका कसला पण okay let's see what I want to print is maybe I'll just open things quickly and maybe what I want you guys to do is tricky homework देऊ तुम्हाला की साधा homework देऊ? येस नो कोणी काय म्हणत नाही कुठला होमवर्क देऊ? राईट येस राईट त्यातलाच तसाच होमवर्क देणार आहे पण असं होतं की ठीक आहे लेट्स डू द होमवर्क लाईक दिस आय एम गोना डिलीट दिस होल थिंग सो you guys need to I'm gonna give you here list of student okay name student name okay student name is आम्हाला खूप okay okay Hello, sir. So he name of student, right? So you can what I want
you guys to do is one statement is print all student name, right? That is one, and then in okay, print all student name in one line, and then print name on separate line. Okay, right? So the idea is use property len. So okay, actually I will put it the other way around. Use len property. Okay. After Vivek, it's a Shishen. So you guys need to write a program. You can see what I'm asking here. Print all student name in one line, print individual student name on separate lines, and use len property. So tomorrow, if I add one more student name, you should be able to print by just without changing any code in your program. Yes, I will update, but I'm gonna put the statement like this. No more output, okay? Mansi, I'm gonna put exactly these things as it is. I'm not gonna put last time पर्यंत if you look at my homework assignments, they are mostly दाखवतो तुला की कशा होत्या की लास्ट टाइम पर्यंत आपण मी होमवर्क द्यायचं तुम्हाला त्यावेळेला मी मोस्टली तुम्हाला होमवर्क लेट्स से तर I used to give the instruction like this, right? Yo, homework like this, write a program and output like this. तसं नसणार आहे या वेळेला. I'm gonna just tell you guys, okay, this is what I'm looking for. Does that make sense to you, Mansi? So I will update on your classroom. ठीक आहे? Already 8:28 झालेत मुलांनो. So question असतील तर विचारा, otherwise you guys can go. I will upload this on your homework. ठीक आहे? Next week we will do the for loop. It's almost same like this, पण array येत असेल तर for loop करू आपण. Okay, have a good day, guys. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, bye, sir.